Yes, dear students. Okay, so who is telling me the sentence? Okay, and dear students, there's a there's a mistake. वो 2 दिनों से सफर कर रहा होगा. Okay ना? Not 2 years. It is 2 days, and I'm writing wrong. Sorry, it's my mistake. Yes, Amara, what are you saying here? Yes, Amara. Please repeat your sentence. वो 2 दिनों से सफर नहीं कर रहा होगा. Oh, sorry, Amara, you didn't. I think it's Fatma. Yes, Fatma. Please complete your sentence again. He will not have been traveling for 2 years. For 2? Yes, for 2 days. Yes, for 2 days because it's 2 days. Okay, na? Okay, good, Fatma. Yes, Amara, your turn. क्या वो 2 दिनों से सफर कर रहा होगा? Will he have been traveling for 2 days? Yes, dear. Will he have been traveling for 2 days? For 2 days. Okay, good job. Okay, next, Rija, your turn. Yes, Rija. Yes, miss. क्या वो 2 दिनों से सफर नहीं कर रहा होगा? Will he have? Will he not have been traveling since 2 days? Will he not have been traveling for 2 days? Okay, mashallah, good. Okay, now who is left? Please raise your hand. Yes, Rija, you are done, na? Okay, Arham, unmute your mic there and translate the sentence. तुम 4 बजे से मेरा इंतजार कर रहे हो. It's okay, Zainab. I think today is the network issue at many sites in Pakistan. There we are completing our topic of tense and we are studying the future perfect continuous tense. Okay. And okay, Aram is also left. Okay, and then okay, Fatma, unmute your mic there, Fatma. जी miss. And tell me, yes, translate the sentence. तुम 4 बजे से मेरा इंतजार कर रहे होगे. He will have been. No, dear. तुम 4 बजे से मेरा इंतजार कर रहे होगे. तुम. You will have been. You will have been. Okay. Miss waiting. Yes, waiting. Waiting since. Dear, mera. What is the meaning of mera? Mera. My. No. Mera means for me. मेरा इंतजार कर रहे होगे. You will have been waiting for me. Okay. Okay, miss. Mera is the object in this sentence. Okay. You will have been waiting for me. Yes. Complete this sentence. Since for time. Since 4. No. 4 बजे से. 4 o'clock. 4 o'clock. Okay. Okay. Yes. Unmute your mic there. तो क्या तुम 4 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे होगे. You will not have been waiting for me since 4 o'clock. Yes, you will not have been waiting for me since 4 o'clock. Okay, dear. Yes. Now,
Yes, Zainab, can you try to translate the sentence? Yes, Zainab, hurry up, tell me. And today is our last class, but your answer is no. Why? Okay, yes, Zainab. Unmute your mic there. क्या तुम 4 बजे से मेरा इंतजार Yes, कर रहे होगे? क्या तुम 4 बजे से मेरा इंतजार कर रहे होगे? Um, will you have been waiting for me since 4 o'clock? Yes, very good. That's right, ma'am. You will have been waiting for me since 4 o'clock. Okay, good. Okay, now all of you Then I can please. send you the old, ma'am. Can I can send you the previous work today? Yes, dear. I will send the recording and the PDF now, so you can see that. Okay. 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 Yes, dear students. Now all of you please open your chat box and all of you have to translate the last sentence. क्या तुम 4 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे होगे? Hurry up, please translate this sentence. All of you. No, Rija. Today, yes. देखिए ना रोज मतलब हर every week we have 4 classes, but because this is our last week, okay. So I will conduct extra class for all of you, okay, and that will be our last class, okay. अरे भैया dear students, all of you please tell me, क्या तुम 4 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो? I will tell it tomorrow. Okay, हम वेट करें ना, कल के मुताबिक अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है? पहले जल्दी से हम ये कंप्लीट तो कर लें, वरना फिर हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा. माशाल्लाह अहमद, your answer is correct, and Arham, yes, your answer is also correct, and yes, Amara, your answer is also correct. But okay, yes, dear students, क्या तुम 4 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे होगे? Will you not have been? Yes, Rija, your answer is also correct. Will you Yes, dear students, will you not have been waiting for me since 4 o'clock? क्या तुम 4 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे होगे? Okay, now all of you please tell me that do you understand the future perfect continuous tense clearly or not?
Okay, okay, alhamdulillah. Okay, mashallah. All of you get my point, all of you do understand. Okay, so dear students, alhamdulillah, our topic of tenses is also complete. Alhamdulillah. So, dear students, please, do you have any problem with the topic of tenses? Okay, good. Very good. Okay, mashallah. That is the compliment for me, dear students. All of you get the point, get my points, and all of you understand the topics that I teach you very clearly. Okay. Okay, dear students. Now, last of all, okay, I will teach you some last daily vocabulary sentence. Okay, students. So there are only some daily vocabulary sentences that are left of our course, and that is the last thing of our course. Okay. So now I'm sharing the screen with all of you. Okay, yes, students. So daily vocabulary sentences, the last daily vocabulary sentences that we have are क्या तुम तैयार हो? Are you ready? Okay. क्या तुम तैयार हो? Are you ready? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा. I will try my best. I will try my best. Okay. तुम्हें क्या हो गया है? What's wrong with you? तुम्हें What's wrong with you? चलो कोई बात नहीं. Never mind. Okay. मेरे पास कुछ नहीं है. Okay, मेरे पास कुछ नहीं है. I don't have anything. मैं रास्ते हूँ. I am on the way. मुझे सोचना पड़ेगा. I will have to think. यहाँ कैसे आना हुआ? What brings you here? Okay. क्या तुम तैयार हो? Are you ready? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा. I will try my best. तुम्हें क्या हो गया है? What's wrong with you? चलो कोई बात नहीं. Never mind. मेरे पास कुछ नहीं है. I don't have anything. मैं रास्ते में हूँ. I am on the way. मुझे सोचना पड़ेगा. I will have to think. यहाँ कैसे आना हुआ? What brings you here? Okay, all of you please tell me, hurry up, please. That do you understand these vocabulary sentences? Hurry up, tell me. Okay. Okay, all of you please hurry up. Okay, so dear students, that's very good. Okay, now dear students, with the topic of this, and alhamdulillah, our all the topics of our course are completed. Okay, so now I'm going to announce last class of course now. Okay. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को होमवर्क बता देती हूँ. आज का लास्ट होमवर्क है आज की क्लास का, और वो ये है बच्चों कि आप लोगों ने क्या नाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांसलेट करने होंगे वो सेंटेंसेस जो मैं आप लोग को भेजूंगी. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के. ओके स्टूडेंट्स. देन इसके बाद फिर इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने डेली वोकैबुलरी सेंटेंसेस जो है ना ये आप लोगों ने याद करने हैं. ठीक है, और इसके अलावा बच्चों लास्ट आप लोग का होमवर्क जो है ना, और जो मेजर होमवर्क है तो मैंने 10 बनवाई है. राइट, वो 10 की 10 अहादीस आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, बिकॉज कल हमारी जो लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह ताला
اس میں آپ لوگوں سے ساری احادیث سنوں گی, ٹھیک ہے نا. کوئی سی بھی حدیث کسی بھی بچے سے میں سن سکتی ہوں. تو آپ لوگوں نے all the 10 احادیث جو ہے وہ پرفیکٹلی اس کو ریوائز کرنا ہے, تھورولی ریوائز کرنا ہے, یاد کرنا ہے اچھے سے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ لوگوں سے وہ تمام احادیث سنوں گی, ٹھیک ہے بچوں. تو کل اچھا کل کی کلاس کی میں اناؤنسمنٹ کر دیتی ہوں. You are so sad. I'm also so sad because our course is winding. اچھا چلے, اچھا ایک بات سن لیجیے میری بچوں, کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمارا دیکھیے آپ لوگوں کو پتا ہے جیسے کہ ہماری ہر ہفتے ہر ویک میں ہماری 4 کلاسز ہی ہوتی ہیں نا, منڈے سے تھرسڈے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. بٹ ہماری الحمدللہ آج ہماری اس ویک کی 4th کلاس ہو چکی ہے, بٹ چونکہ ہمارا کورس اب وائنڈ اپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور میں آپ لوگ کی ایک لاسٹ کلاس رکھنا چاہتی تھی جس میں میں آپ لوگ کی ساری احادیث سنوں, اور ڈیلی وکیبلری جو میں نے آج کروائے ہیں وہ بھی سنوں گی. اس کے علاوہ بس تھوڑا سا ہم لوگ پھر باتیں کریں گے, پھر اپنی کلاس وائنڈ اپ کر دیں گے, ٹھیک ہے. سو لاسٹ کلاس تھوڑی سی اسپیشل ہونی چاہیے, اس لیے میں نے آپ لوگ کی کل ایک ایکسٹرا کلاس رکھی ہے, صحیح ہے بچوں. تو وہ ایکسٹرا کلاس میں آپ سب نے ضرور شامل ہونا ہے بچوں, اور سب نے مجھے آن کے ڈیلی وکیبلری سنانے ہیں, احادیث سنانی ہوگی, اور تھوڑا سا اپنا فیڈ بیک شیئر کرنا ہوگا میرے ساتھ کہ آپ لوگوں کو یہ کورس کیسا لگا, آپ کی مدرس کو, آپ کے پیرنٹس کو یہ کورس کیسا لگا, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ جو ہے پھر اپنے ویوز, اپنے فیڈ بیکس میرے ساتھ شیئر کریں گے, ہم لوگ کچھ باتیں کریں گے, اس کے بعد ہم اپنا پھر کورس وائنڈ اپ کر دیں گے, ٹھیک ہے بچوں. تو یہ ہوگی ہماری لاسٹ کلاس انشاءاللہ تعالیٰ کل 3 بجے, اوکے. فرائیڈے شارپ 3 PM پہ آپ سب نے کلاس جوائن کرنی ہے, اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس. اوکے, ان دی لاسٹ ڈیئر اسٹوڈینٹس میں نے ایک کمپلیٹ سلائڈ بنائی ہے جس میں میں نے آپ لوگوں کے لیے all 10 احادیث جو ہے نا لکھی ہیں ایک ساتھ. بیٹا ایکسٹرا کلاس جو ہوگی کل وہ 3 بجے ہی ہوگی انشاءاللہ, جس ٹائم پہ ہماری روزانہ کلاس ہوتی ہے نا اسی ٹائم پہ ہوگی, ٹھیک ہے. کیا نہیں بیٹا, لاسٹ کلاس 2 گھنٹے کی, کیا ہو گیا 1 گھنٹہ بھی بہت ہے بیٹا, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ دیکھ لیجیے بچوں کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے سلائڈ بنائی ہے اسپیشلی الگ سے, ٹھیک ہے, 10 احادیث کی, کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. اس میں نے 10 احادیث ساری کی ساری لکھی ہیں. اچھا ایک حدیث جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ریپیٹ ہو گئی تھی, تو اس کے بجائے پھر میں نے یہاں پہ ایک اور حدیث جو ہے وہ ایڈ کر دی تھی, ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ ان تمام احادیث کو ایک ساتھ, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں یہ والی سلائڈ شو بھی آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر دوں گی, یہ والی پریزنٹیشن بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں, ٹھیک ہے بچوں. اچھا دیکھ لیجیے بچوں, The messenger of Allah, peace be upon him, said, "Innamal a'malu binniyat, actions are but by intention." This is our first hadith. Okay, second hadith is the messenger of Allah, peace be upon him, said, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Supplication, dua is worship. Number third hadith, the messenger of Allah, peace be upon him, said, "Kullu ma'rufin sadaqah." Every act of kindness is charity. Number fourth hadith is, the messenger of Allah, peace be upon him, said, "La tabaghazu." Do not hate one another. Okay. Number fifth hadith, the messenger of Allah, peace be upon him, said, "Ittaqillaha haythuma kunta." Fear Allah wherever you are. Number six hadith, the messenger of Allah, peace be upon him, said, "Miftahul Jannat is Salah." The key of Jannah, paradise, is Salah. The hadith number 7 is, the messenger of Allah, peace be upon him, said, "La tahasadu." Do not envy one another. Means ek dusre se hasad na karo. So this is the very easy hadith. Okay. The messenger of Allah, peace be upon him, said, "Talabul ilmi farizatun ala kulli Muslim." Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. Hadith number Hadith number 9 is, the messenger of Allah, peace be upon him, said, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." The best among you are those who learn the Holy Quran and teach it. Okay, and the last hadith of our course is, the messenger of Allah, peace be upon him, said, "Ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik." Choose for people what you do for yourself. Okay, so dear students, these are all our ahadith of our course, okay na. So you have to learn them and learn the all ahadith and with their translation, okay. And
And last thing is that, dear students, all of you please complete all of your homeworks, okay, before Saturday, because inshallah on Sunday, inshallah ta'ala, I will give you the certificate of this course, okay. So class, dear students, मैम मैम मैं आपको कह रही Yes, थी dear. कि ग्रुप पर नोटिफिकेशन आया था, उसमें तो 40 डेज की क्लास लिखी हुई थी. हाँ तो बेटा 40 डेज की तो क्लास हुई है हमारी, 40 डेज लिखा हुआ था ना, तो उसमें हमने, आप देखिए 13 से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था, आज हमारी 28 है, 29 कल होगी, तो 14 डेज हो गए, 40 डेज हो गए, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गए बेटा. यस मैम. ठीक है. मैम मैं कह रही थी आपने हमें ज़ैनब बेटा, टेस्ट का आपने हमें रिजल्ट नहीं भेजा था, उन्होंने पार्ट ऑफ स्पीच का दिया था. हाँ वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोग को भेज दूंगी बेटा. ओके. भेज दूंगी इंशाल्लाह. ठीक. चलिए अच्छा चलिए. ओके ज़ैनब बेटा, मैं ये पूरी स्लाइड आपके साथ शेयर कर दूंगी ना ग्रुप में, ठीक है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, सारी आपके पास कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है बच्चों, अब हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, फिर कल की क्लास में मिलेंगे. कल हमारी लास्ट क्लास है इंशाल्लाह ताला, आप सब पार्टिसिपेट कीजिएगा कल की क्लास में, और तमाम अहादीस और डेली वोकैबुलरी सेंटेंसेस याद करके आइएगा. ओके बच्चों, लेट्स वाइंड अप आवर क्लास. टिल देन टेक केयर, डू योर होमवर्क्स एंड रिमेंबर इन योर प्रेयर्स. सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम.